Hey everyone, welcome to Beka English. Akkam nagaa jirtu baga nagaan gara Beka Englishtti dhuftanii barnoota keenya har'aa keessatti himoota Ingiliffaa Afaan Oromootiin barannaa. Amma kallattumaan gara barnootichaatti ceenaa barnoota baay'ee barbaachisaa waan ta'eef haga dhumaatti nu duukaa ta'a. Beka English. She is skilled. Dandeettii qabdi. She is skilled. Dandeettii qabdi. Namni tokko skilledidha kan jennu nama dandeettii yookaan ga'umsa cimaa qabu jechuudha. Kanaaf she is skilled jechuun dandeettii qabdi yookaan isheen nama dandeettii qabdudha jechuudha. We climb trees. Muka yaabbanna. We climb trees. Muka yaabbanna. Trees jechuun mukkeen yookaan muka jechuu agarsiisa. Climb jechuun immoo koruu yookaan loqoda adda addaa keessatti hiika adda addaa qaba. Koruu ta'uu danda'a gara Shawaa yookaan Salaalee keessatti, bakkoota kaanitti immoo yaabbachuu jechuu ta'a. Kanaaf we climb trees yeroo jennu muka yaabbanna yookaan nuti muka yaabbanna yookaan nuti muka korra jechuu dandeenya jechuudha. She gives advice. Gorsa kenniti. She gives advice. Gorsa kenniti. Advice jechuun gorsa jechuudha. Advicein gorsuudha. Inni kun noun advice jechuun gorsa jechuudha. Gives jechuun immoo kennuu ishee agarsiisa. Kennuu jechuudha. Give yookaan gives jechuun. Kanaaf she gives advice yeroo jennu gorsa kenniti yookaan isheen gorsa kenniti. Isheen gorsa namaa kenniti yookaan immoo gabaabumatti isheen nama gorsiti jechuu ni dandeenya. We attend classes. Barumsa hordofna. We attend classes. Barumsa hordofna. Class jechuun kutaa keessatti barannu jechuu ta'a yookaan immoo barnoota kutaa sana keessatti kennamu ta'us agarsiisuu danda'a. Kanaaf class jechuun kuticha ton taane asitti barnoota ta'a jechuudha. Attend jechuun immoo hordofuu wanta tokko irratti argamuu yookaan wannicha irratti hirmaachuu jechuudha. Kanaaf we attend classes yeroo jennu barumsa hordofnaa yookaan barumsa barannaa jechuu keenya agarsiisa. We help others. Warra kaan gargaarra. We help others. Warra kaan gargaarra. Help jechuun gargaaruu jechuudha. Others jechuun immoo warra kaan jechuudha yookaan namoota kaan jechuudha. Kanaaf we help others jechuun warra kaan gargaarra yookaan namoota kaan gargaarra. Namoota kaaniif gargaarsa goona yookaan gargaarsa kennina jechuu ni dandeenya. They travel far. Fagoo imalu yookaan fagoo deemu. They travel far. Fagoo imalu yookaan fagoo deemu. Travel jechuun deemuu yookaan imaluu jechuudha. Far jechuun immoo fagoo jechuudha. Kanaaf they travel far jechuun fagoo imalu yookaan fagoo deemu jechuudha. Imala yookaan karaa deemuu isaanii agarsiisa. Bakkichi immoo fagoo kan ta'e yookaan immoo bakka dhiyoon taane deemuu isaanii agarsiisa jechuudha. They eat fruits. Kuduraa nyaatu. They eat fruits. Kuduraa nyaatu. Fruits jechuun kuduraa jechuudha. Eat jechuun immoo nyaachuu waan ta'eef they eat fruits jechuun kuduraa nyaatu yookaan isaan kuduraa nyaatu jechuu keenya amala kuduraa yeroo baay'ee nyaachuu isaanii waan isaan amaleeffatan agarsiisa jechuudha. Asirratti present tense waan ta'eef deddeebi'ee wanna hojjetamu agarsiisa jechuudha. Listen carefully. Of eeggannoon caqasi. Listen carefully. Of eeggannoon caqasi yookaan of eeggannoon dhaggeeffadhu jechuu ni dandeenya. Listen jechuun dhaggeeffadhu jechuudha nama tokkoon yookaan dhaggeeffadhaa jechuudha. Carefully jechuun immoo of eeggannootiin jechuudha. Kanaaf listen carefully jechuun of eeggannoon caqasi yookaan of eeggannoon dhaggeeffadhu yookaan of eeggannoon caqasaa yookaan dhaggeeffadhaa jechuu dandeenya yoo nama baay'ee ta'an dhaggeeffatoonni keenya jechuudha. He is driven. Kaka'umsa qaba. He is driven. Kaka'umsa qaba. Nam tokkoon driven yeroo jennu nama kaka'umsa qabu, fedhii qabu, nama kutannoo guddaa qabu jechuudha. He jechuun isa jechuu waan ta'eef he is driven yeroo jennu inni kaka'umsa qaba yookaan immoo gabaabumatti kaka'umsa qaba jechuu dandeenya. Wanna tokko gochuuf yookaan hojjechuuf
kaka'umsaaf kutannoo guddaa qaba jechuu keenya. He likes drawing. Fakkii kaasuu jaalata. He likes drawing. Fakkii kaasuu jaalata. Drawing jechuun fakkii kaasuu jechuudha. Likes jechuun immoo jaalata jechuuf kan itti fayyadamnu jechuudha sitti. Kanaaf he likes drawing yeroo jennu fakkii kaasuu jaalata. Fakkii kaasuuf fedha guddaa qaba jechuudha. They take photos. Suuraa kaasu. They take photos. Suuraa kaasu. Photos yookaan photos jechuun suuraa jechuudha. As keessatti immoo take jechuun kaasuu jechuudha malee waa tokko fudhachuu jechuu miti akka galma kanaatti. Kanaaf they take photos yookaan they take photos jechuun suuraa kaasuu yookaan isaan suuraa kaasu jechuudha. She is gracious. Garaa laafettiidha. She is gracious. Garaa laafettiidha. Namni tokko gracious jechuun nama garaa laafessa ta'e, nama garaa namatti hin jabaanne, nama gargaaruu barbaadu jechuudha. Kanaaf she is gracious jechuun gama biraatiin she is compassionate jechuu dandeenya. Garaa laafettiidha. Nama garaa namaa laafuudha. Nama garaa namatti hin jabaanne, nama gargaaruu barbaadu jechuudha. They were heroes. Isaan gootota turan. They were heroes. Isaan gootota turan. Hero jechuun goota jechuudha. Weeriin paastii yookaan immoo gochaa darbe waan agarsiisuuf they were heroes yeroo jennu isaan gootota turanii yookaan immoo isaan kan jedhu dhiifne gabaabumatti gootota turan jechuus ni dandeenya. We were students. Barattoota turre. We were students. Barattoota turre. Students jechuun barattoota jechuudha. Weeriin paastii waan agarsiisuuf we were students yeroo jennu barattoota turre jechuudha. Fakkeenyaaf bara akkasii eessa turtee maal gochaa turtee jedhee namni waan darbe kaasee yeroo nu gaafatu we were students jechuu dandeenya. Nuti yeroo sana barattoota turre, yeroo sana barnoota irra turre jechuudha. She talks loudly. Sagalee ol kaastee dubbatti. She talks loudly. Sagalee ol kaastee dubbatti. Talk jechuun haasa'uu yookaan dubbachuu jechuudha. Loudly jechuun immoo sagalee ol kaasanii yookaan sagalee ol fuudhanii jechuudha. Kanaaf she talks loudly yeroo jennu sagalee ol kaastee dubbatti yookaan yeroo dubbattu sagaleen ishee baay'ee guddaadha. Sagalee ol fuutee yookaan sagalee guddistee dubbatti jechuudha. They were volunteers. Tola ooltota turan. They were volunteers. Tola ooltota turan. Volunteeridha jechuun nam tokko nama tola oolaa wanna tokko otoon kaffalamiifin nama akkasumatti nama gargaaruuf yookaan biyya gargaaruuf tolumaan gatii malee yookaan mindaa malee hojjetu jechuudha. Weeriin paastii waan agarsiisuuf they were volunteers yeroo jennu tola ooltota turanii yookaan immoo yeroo sana hojii tola ooltummaa hojjechaa turanii jechuudha. Yeroo darbe waan asofnuuf jechuudha. Walk slowly. Suuta deemi yookaan suuta deema. Walk slowly. Suuta deemi yookaan suuta deemaa. Jechi walk jedhu deemuu jechuu ta'a yoo maqaa ta'e yookaan immoo yoo xumura yookaan verbii ta'e immoo walk jechuun deemi yookaan deemaa jechuu ta'a nama tokko ajajuuf jechuudha. Kanaaf walk slowly yeroo jennu nama tokkoon yookaan namoota hedduutiin yoo nama tokko ta'e suuta deemi jechuudha. Yoo nama hedduu ta'e immoo suuta deemaa jechuu ta'uu ni danda'a jechuudha. He plays football. Kubbaa miilaa taphata. He plays football. Kubbaa miilaa taphata. Football jechuun kubbaa miilaa jechuudha. He plays jechuun immoo ni taphata jechuudha. Plays jechuun taphachuu waan ta'eef. Kanaaf he plays football yeroo jennu kubbaa miilaa taphata yookaan inni taphataa kubbaa miilaati jechuu keenya. We make coffee. Buna danfisna. We make coffee. Buna danfisna. Make jechuun hiika baay'ee hedduu qaba. As keessatti waa'ee bunaa waan haasofnuuf make jechuun danfisuu jechuudha. Koofiin buna waan ta'eef. Kanaaf we make coffee yeroo jennu buna danfisnaa jechuu keenya. Kuni yeroo baay'ee waan hojjennu agarsiisa. Buna danfisuuf muuxannoo waan qabnu yookaan immoo yeroo baay'ee buna akka danfisnu agarsiisa jechuudha. She loves swimming. Bishaan daakuu jaalatti. She loves swimming. Bishaan daakuu jaalatti. Swimming jechuun bishaan daakuu jechuudha. Loves jechuun immoo jaalachuu ishee agarsiisa as keessatti jechuudha. Jechi love jedhu waa tokko jaalachuu agarsiisa. Kanaaf she loves swimming yeroo jennu bishaan daakuu jaalatti.
bishaan daakuun ishee gammachiisa jechuudha. She works hard. Cimteet hojjetti. She works hard. Cimteet hojjetti. Work jechuun hojjechuu jechuudha. Works jechuun immoo ishee ta'uusaa agarsiisa as keessatti. Hard jechuun ciminaan jechuudha. Kanaaf she works hard yeroo jennu cimteet hojjetti yookaan ciminaan hojjetti, baay'ee cimtee hojjetti, hojii isheetti cimtuu ta'uusaa agarsiisa jechuudha. She writes notes. Yaadannoo barreessiti. She writes notes. Yaadannoo barreessiti. Notes jechuun yaadannoo jechuudha. Waan namni tokko dubbate, waan namni tokko barreesse yookaan immoo kitaabaa fi burqaalee barruu adda addaarraa wanna fudhanne barreessuu yookaan katabuun yaadannoo yookaan notes jenna jechuudha Ingiliffaan. Writes jechuun immoo isheen barreessuu ishee kan agarsiisu, jecha barreessuu ishee agarsiisudha asirratti. Kanaaf she writes notes yeroo jennu yaadannoo barreessiti, yaadannoo katabdi yookaan immoo yaadannoo qabatti jechuu ni dandeenya. He drives cars. Konkolaataa oofa. He drives cars. Konkolaataa oofa. Drive jechuun oofuu jechuudha. He waan jedhuuf subjectiin asitti drives jenna jechuudha. Cars jechuun immoo konkolaataa yookaan konkolaatota jechuudha. Kanaaf he drives cars yeroo jennu konkolaataa oofaa, inni konkolaachisaa yookaan inni shufeera jechuu ni dandeenya jechuudha. He is innovative. Inni kalaqa qabeessa. He is innovative. Inni kalaqa qabeessa. Namni tokko innovative yeroo jennu nama waa kalaquu danda'u, nama waa uumuu danda'u, ogummaa waa uumuu nama qabu jechuudha. Kanaaf he is innovative yeroo jennu inni kalaqa qabeessa, inni nama waa kalaquu danda'u jechuudha. We study hard. Cimneet baranna. We study hard. Cimneet baranna. Just study jedhu barachuu ta'uu danda'a yookaan waa tokko yeroof qo'achuu ta'uu danda'a. Hard jechuun immoo ciminaan waan ta'eef we study hard yeroo jennu cimneet barannaa yookaan ciminaan baranna jechuudha. Akka galmasaatti cimnee qo'annaa jechuus ni dandeenya waa'ee qo'annaa yoo ta'e. She buys new clothes. Uffata haaraa bitti. She buys new clothes. Uffata haaraa bitti. Clothes jechuun uffata jechuudha. New jechuun haaraa jechuudha. Buy yookaan buys jechuun immoo bituu jechuudha. Yoo nama qeente ta'e buys jenna, yoo nama hedduu ta'e immoo buy jenna. Kanaaf she buys new clothes yeroo jennu uffata haaraa bitti yookaan isheen uffata haaraa bitti jechuudha. Ishee jechuu waan asitti baay'ee barbaachisu uffata haaraa bitti jechuun ni gabaabumatti jechuudha. He plays tennis. Teenisii taphata. He plays tennis. Teenisii taphata. Tennis jechuun gosa taphaati yeroo baay'ee teenisuma kan jennu jechuudha. Play yookaan plays jechuun immoo taphachuu jechuudha. Kanaaf he plays tennis yeroo jennu teenisii taphata yookaan inni teenisii taphata jechuudha. Yookaan gama biraatiin gochaan irra deebi'ee hojjetu waan agarsiisuuf plays kan jedhu yeroo baay'ee teenisii taphachuusaa waan agarsiisuuf inni taphataa teenisiitillee jechuu ni dandeenya. We were learners. Barattoota turre. We were learners. Barattoota turre. Learners jechuun barattoota yookaan gama biraatiin students kanuma jennu safaan wal fakkaata jechuudha. Were in past waan agarsiisuuf we were learners kan jennu akkuma we were students jennu barattoota turre, nuti barnoota irra turre, yeroo sana barattoota turre jechuu keenya agarsiisa jechuudha. We drink water. Bishaan dhugna. We drink water. Bishaan dhugna. Water yookaan immoo pronunciation Amerikaatiin water kan jennu bishaan jechuudha. Drink jechuun immoo dhuguu jechuu waan ta'eef we drink water yookaan we drink water jechuun bishaan dhugnaa jechuu agarsiisa. She makes lunch. Laaqana qopheessiti. She makes lunch. Laaqana qopheessiti. Make jechuun qopheessuu jechuudha. Lunch jechuun immoo laaqana jechuu waan ta'eef she makes lunch yeroo jennu laaqana qopheessiti jechuudha. Yeroo baay'ee makes jechuun irra deddeebitee waan sana hojjechuu ishee waan agarsiisuuf yeroo baay'ee laaqana qopheessuu ishee agarsiisa jechuudha. He is passionate. Fedhii guddaa qaba. He is passionate. Fedhii guddaa qaba. Namni tokko passionate jechuun yookaan passionii qaba jechuun
fedhii guddaa waan tokko gochuuf yookaan waan tokko hojjechuuf yookaan dalaguuf nama fedhii guddaa qabu jechuudha. Kanaaf he is passionate yeroo jennu fedhii guddaa qaba yookaan inni fedhii guddaa qaba jechuudha. Waa tokko hojjechuuf, barachuuf, wanna kamiyyuu hojjechuuf ta'uu danda'a. Fedhii guddaa qabaachuusaa agarsiisa jechuudha. He is passionate yeroo jennu. They sit together. Waliin taa'u. They sit together. Waliin taa'u. Sit jechuun taa'u jechuudha. Together jechuun immoo waliin jechuudha. Kanaaf they sit together yeroo jennu waliin taa'u yookaan isaan waliin taa'u jechuudha. Yeroo baay'ee waliin taa'u isaanii yookaan muuxannoo waliin taa'u qabaachuu isaanii agarsiisa jechuudha himni kun. Barnoota kanarraa akka fayyadamtan abdii guddaa qaba. Subscribe, like, share yookaan comment gochuun dagatiina ulfaadha.